of the participants are now on board, so we can start. So this is about count data analysis. Do you hear me, by the way? ለኔ ይሰማኛል። ይሰማል ግን ፓወርፖይንቱ ግን this is count data analysis. This is count data analysis. It's different from the previous types of data analysis. Don't forget, we have seen continuous data analysis using linear regression model. We have seen also binary or categorical data analysis using either binary or multinomial or ordinal logistic regression, either of the three techniques. We have seen how to analyze time to event data descriptively as a time to life table or Kaplan-Meier analysis, and analytically using Cox regression to see the effect of covariates. And now we are to see the fourth type of data, which is count data. And when we say count, okay, it's non-negative integer. Non-negative integer. Non-negative integer meaning it starts from 0. 0, 1, 2, 3, 4. So when we say CD4 count, we don't have what? We don't have negative counts. When we say number of heart failures, or MI or myocardial infarction, then we don't have negative. Rather, we have 0, 1, 2, 3, etc. So we don't have even 1.5. It's always positive or 0 integers. So such type of data are not normally distributed. The distribution of such type of data are not normally distributed. As a result, they need a special analysis. And that special analysis is called Poisson regression, for example, when we come to regression to see the effect of different covariates on the outcome variable, which have a count outcome. So we have different types of Poisson family. If you want, we will see them. But we mainly focus on Poisson regression, of course. But there are different models with that. Okay, what does the Poisson outcome look like? Let, for example, Y be an outcome. Y could be an outcome. For example, Y can be CD4 count. Okay, so Y will have a distribution which is Poisson with a certain average mu. Okay, average mu. So if we have count data, it will be distributed as Poisson with a certain average value, and let's call it mu. And it's the most widely used distribution to model count data, of course. So Poisson distribution is the most widely used distribution to model count data. So probability of Y is equal to small y, meaning assume Y is CD4 count. So capital Y is the random variable. Okay, capital Y is the random variable. Capital Y is the random variable. It can be any non-negative integer. Therefore, let's say small y is the value. Okay? So y is the set of all non-negative integers. Capital Y is the set of non-negative integers. That means it is the random variable. And small y is the value. Okay, the value. It could be 0 or 1 or 2 or 3, etc. So the probability of getting small y number of observations or outcome is given a certain average is equal to this formula. I think you know this formula from your biostatistics 1 course. E the power of mu, mu the power of y over y factorial is the probability. For mu greater than 0, always mu is greater than 0, and y starts from 0, 1, 2, 3, etc. Right? No limit, no limit. Mu is the expected count. Okay, the expected count per unit of time, or per attempt, or per volume. Okay, so that is the average. Okay, the average expected count. So what makes Poisson distribution different from other is that
Poisson distribution requires the mean to be equal to the variance. The mean is equal to the variance. Okay, that means the variance of y, we said that y is the random variable, is equal to the expected value of y, or E of y, meaning the expected value of y, which is the average. So if the average is equal to the variance, then you can use the Poisson distribution. And if you have the Poisson distribution, you can calculate the probability using this formula, okay, using this formula. Okay. So, for example, if the average number of myocardial infarction is 3 per year, okay, the average number of MI per year is 3, then the probability of getting zero number of MI per year will be what? E the power of minus 3, 3 the power of 0 over 0 factorial, okay? So it will be e the power of minus 3. The probability will be what? E the power of minus 3. So you can calculate the probability in that way, okay? So this is if you have count data with a certain expected number of outcomes per unit of time. And the Poisson distribution assigns a positive probability to every non-negative integer, 0, 1, 2, etc. So that every non-negative integer becomes a mathematical possibility. Okay? So every non-negative integer becomes a mathematical possibility. And the Poisson is different than the binomial because in the case of binomial, we have a fixed number of trials. The sample size is limited to be n. So the possible outcomes are not up to infinity, rather it ranges from 0 up to n, okay? Because of that, the case of binomial, what makes Poisson different from binomial is that in the case of Poisson, the possible outcomes are not limited or are not truncated. Rather, it ranges from 0, 1, 2, 3, etc. Okay? Whereas when we come to binomial, it will be limited by a certain number. For example, we know that assume the number of attendants of this session are the number of active attendants of this class is 20. Okay, 20. N is 20. So so if there are extension and regular students, and if I randomly select a person, okay, if I randomly select a person, or if there are latecomers, for example, the probability of getting latecomers of today's session, then it could be 0 if all have started this discussion or this session on time. Okay, so n or y, or the probability of success can if all reach on time. 1 if only one become available on time. Okay, let me say the number of attendants who started this discussion on time. Okay, so if it is 0, then none of you have reached on time. If it is 1, then out of 20, only one student has started on time or reached when the discussion was started. If it is 2, it will be 2, 3, etc. up to what? N, which is 20. So in this case, the number of participants who started on time will not exceed 20 because the number of participants, the whole population is by itself 20. So in this case, you can apply only binomial, not Poisson, because you have a fixed number of participants. But sometimes you may have very large number of participants or infinity. Even if it is not infinity, it is very large, then you can consider it as you can consider Poisson, because yeah, if it's large, the probability of success will be very small, and as n approaches to infinity and the probability close to 0, then the binomial distribution approaches the Poisson distribution. Okay, they will be almost the same. That is their similarity. Okay, in the long term, in the long run, the binomial approaches the Poisson when the sample size is large and the probability of success is very small. Yeah. Okay.
we cannot consider count data as continuous normal because count data are usually skewed, okay? They are usually skewed. And normal models does not necessarily prevent negative estimated counts. Yeah, because we don't have negative outcome in the case of count data. But if we approximate it with a distribution of normal, then you will have negative counts. And that is not, of course, true for Poisson outcomes because Poisson outcomes are always non-negative. So because of this, it is not appropriate to use count data for Gaussian as a Gaussian distribution, as normal distribution, okay? And, okay, what if we can dichotomize the count outcome? You can dichotomize the count outcome as greater than 0 or less than 0, greater than 10 or less than 10, and then you can use logistic regression. But that's loss of information, okay? Loss of information. For example, of course, we know that, of course, assume CD4 count, it's a count, if CD4 count is 500 and above, it's always considered as normal, and not always, of course. It depends on the culture, the ethnicity, whatever, okay? For white people, it could be larger, okay? It could be 600 or 700. For us, it could be 500, okay? So CD4 count of less than 500 can be 0, okay? So you can dichotomize and use logistic regression, but you are losing information because you are considering the one who has a CD4 count of 100 and 400 equally as 0, which is unfair. So dichotomizing or grouping the outcome variable, the continuous or count outcome variable is not fair. So that is one possibility, okay? That's one limitation. So here the summary is, if you have count data, don't simply approximate it as Gaussian distribution or don't consider it as normal and normal distribution. So in that case, you should not use linear regression, for example, or ANOVA or whatever, because if it is skewed, we cannot apply these statistical methods. And you don't also dichotomize to use logistic regression or any categorical data analysis because you are losing information when you dichotomize. Because it's not fair to consider the one who has a CD4 count of 499 and 0 CD4 count. Okay. It's not fair. So rather use the appropriate model called Poisson distribution, or the models that you use Poisson distribution, maybe Poisson regression, for example. Okay. This is true because the expected number of counts or count data, the expected number of counts is always positive, okay? It's always strictly positive. As the mean increases, the probability of 0 decrease. Distribution approximates normal, of course. Okay? If the mean increases, okay? If the mean increases and the standard deviation gets smaller, then it will approximate to the normal distribution. Look, for example, look at the solid line here. When the mean is 1, you have this distribution, which is highly skewed, the solid one. When the mean is 2, hello. Yes. Are the slide displayed? Negas count minimal on ምናልባት የኔ ችግር ነው። በጣም ብዙ ተደጋጋሚ ገብቼ እየወጣሁ ነበር። ለሁሉም ዲስፕሌይ ነው። ሌሎቻችሁ እንዴት ናችሁ? ሌሎቻችሁ እስቲ የሌሎቻችሁ ስክሮል ካደረገ የኮኔክሽን ችግር ሜጋ ዲስፕሌይ አድርጓል። የኮኔክሽን ችግር ነው። የኮኔክሽን ስትሬንግዝ ነው። Therefore, you have to get a means to overcome this connection problem. So if you take a mean of 9, for example, sorry. Yeah, so as the mean increase, as you go to the left, okay, the mean is when the distribution reaches peaked. Let us assume like that. So as the mean increases, it approaches, or it gets closer to the normal distribution. Therefore,
that could be, of course, when the mean is relatively very large compared to the variance. Of course, we can apply that. Yeah. Examples of count data: number of deaths due to HIV in a region or per month, number of car accidents in a city, number of malaria cases in a district, etc. All this can be considered as count data. Okay. Now let's take the logarithm of the outcome variable, which is y, or counts. Okay. Again, let yi be the observed count for experimental unit I. Okay. For individual I, let's assign yi as the number of counts, the number of count outcomes. Therefore, yi given xi, meaning if x is 6, for example, xi could be male or female. Yi meaning the number of, the outcome of y, which is a number, it could be 0 or 1 or 2, given what? Given what? Or the value of y for individual I, given his independent variable x is I in the matter. Okay. So here Poisson distribution in or one with mean mu I. So the logarithm of mu I is equal to xib. Okay. So xib meaning it has been put in matrix notation. That means xib is the short form of beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus blah 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 up to beta k xk. Okay. So this is the short form of beta 1 x1. I mean beta naught plus beta 1 x1 plus beta naught x2 blah 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 up to a certain okay, beta k xk. Okay. So we think that the covariates influence the mean of the count in a multiplicative way. That means, as you can see, the mean, okay, the mean, this one, the mu, is affecting the outcome variable multiplicatively, because we will see how it is affecting multiplicatively, because when you change this logarithm into exponential, so as x increases by a certain unit, then y will increase by a certain factor, not by a certain amount, rather by a certain factor, by a constant factor, okay, by exponent of beta, in short, okay, like that of hazard ratio or odds ratio, okay. So that is it. That is the as the covariate increase by 1 unit, okay, covariate band unit በጨመረ ቁጥር the log of the mean increase by beta, okay, the log of ምን ማለት ነው? x በአንድ ዩኒት በጨመረ ቁጥር the log of u, okay, the log of mu will increase by beta ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ወደ y ስንቀይረው ምን ማለት ነው? just y by exponent of beta ይጨምራል ማለት ነው። okay, by a factor of exponent of beta ልክ ስናየው እንደነበረው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ልክ exponent of beta ነው ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ያለው ሃዛርድ ሬሾም ላይ እዚህ ላይ ኮክስ ሪግሬሽንም ላይ እንደዚህ አይ ሚን ፖይሶን ሪግሬሽንም ላይ ተመሳሳይ ነገር እንጠቀማለን። ኦኬ ተመሳሳይ ነገር እንጠቀማለን ማለት እና ይሄ እንትኑ ነው የሚለያየው in ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ኦድስ እንለዋለን። ኦኬ ኦድስ እንለዋለን። ይሄ ኦድስ ሬሾ ማለት ነው። ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ ሲሆን ኦድስ ሬሾ ይሆናል። ኦር እንደ ፋክተር ስናወራው ደግሞ ዘ ኦድስ እንላለን። በሰርቫይቫል አናሊሲስ ጊዜ ደግሞ ሃዛርድ ሬሾ እንለዋለን ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ and as a factor ስናወራው ደግሞ ዘ ሃዛርድ እንላለን ማለት ነው። ዘ ሃዛርድ እንላለን። So we use the log link function here. Log is the link function for Poisson distribution. ምክንያቱም it is after taking the logarithm of the average that it become what? Linear. አሁን እዚህ ጋር beta 1 x1 plus beta 2 x2 ማለት ነው ብለናል። ሊኒየር ነው። ሊኒየር የሆነው ግን ምንድነው? after taking the logarithm ነው of the average. በሎጂስቲክ ጊዜ ደግሞ ሊኒየር የሆነው ካስታወሳችሁ ሎጂት ኦፍ ፒ ነው። ሎጂት ኦፍ ፒ ወይም ደግሞ ሎጋሪዝም ካልን ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ነው። ኦኬ ሶ በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ጊዜ
logit link function እንጠቀማለን and Poisson regression ደግሞ log link function እንጠቀማለን ማለት ነው okay log link function እንጠቀማለን so considering only one covariate the model is okay and covariate ወይም አንድ independent variable ብቻ ስናስብ beta x ስንበትነው እንደዚህ ይሆናል log of mu is equal to x beta ነበር ያለው ስንበትነው ያ በማትሪክስ ፎርም ስለሆነ ነው በዝርዝር ስንጽፈው ግን alpha plus beta ይሄ y intercept ነው alpha ብለው beta not ብለው is all the same no difference okay beta not ይችላል b times x since the logarithm of the expected value of y in a linear function of is a linear function of the explanatory variables and the expected value of y is a multivariate function of x mu ማለት ነው ይሄን አሁን ወደ እንትን መቀየር ትችላላችሁ ይሄን አሁን ምንድነው በማትማቲክስ y is equal to logarithm of x ከተባለ is the power of y is equal to x እንደማለት or logarithm of y to the base 10 is equal to x ከተባለ 10 the power of x is equal to y እንደማለት ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ሎጋሪዝም e ከሆነች e ቤዟ e ከሆነች e the power of ይሄ alpha plus beta x ማለት ነው is equal to mu እንደማለት ነው therefore mu is equal to is the power of alpha plus beta x አሁን እነዚህን plus 1 እያንዳንዳቸውን ኤክስፖኔንት ሳረክ is the power of alpha times is the power of beta x ይሆናል ማለት ነው you see ስለዚህ ምን ማለት ነው just you can see that for a unit increase in x band unit ቢጨምር እና ሬሾን በወስድ ለምሳሌ ይሄ is the power of x band unit ሲጨምር በምን ያክል ይጨምራል በምን ያክል ፋክተር ይጨምራል ማለት በ is the power of beta ማለት ነው እናይዋለን እሱ ነው what does this mean for you okay ይሄ ማለት mu ማለት in other words is the power of alpha times is the power of beta x ማለት ነው okay እና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው okay just for your information ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x band unit ሲጨምር okay average በምን ያክል ይጨምራል ማለት ነው በ is the power of beta ይጨምራል ማለት ነው በ is the power of beta ይጨምራል ማለት ነው እናይዋለን okay consider two values x and say okay two values of x say x1 and x2 say that the difference between them equal to 1 okay x1 ለምሳሌ 5 ቢሆን x2 ደግሞ 6 ቢሆን አሁን x በስንት ዩኒት ጨመረ በአንድ ዩኒት ጨመረ ማለት ሲናው እኔው ውጤቱ ምን እንደሚሆን denote mu1 okay expected value of y when x is equal to 5 ሲሆን and mu1 ምን ይሆናል ማለት ነው በዛ ሰዓት okay is the power of alpha plus is the power of beta times 5 ይሆናል ማለት ነው and the expected value when x is equal to 6 ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው mu 2 is equal to is the power of alpha times is the power of beta times 6 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው በዚህ በmu1 መሰረትን ስንጽፈው mu1 ይሄ ነው ብለናል mu1 ማለት is the power of alpha don't forget mu1 ማለት is the power of alpha plus is the power of beta 5 beta ማለት ነው ስለዚህ እቺን በmu1 መተካት እንችላለን በmu1 አንድ አይነት ስለሆነ ስለዚህ mu2 ምን ሆነ mu1 times is the power of beta ስለዚህ x ባንድ ዩኒት በመጨመሩ ምክንያት ከ5 ወደ 6 ከፍ ባለ ቁጥር mu2 ምን ሆነ በ is the power of beta ያ ፋክተር በዚህ ያን ያክል እጥፍ ጨመረ ማለት ነው ኦኬ mu2 ከmu1 በmu okay is the power of beta times of mu1 ጨመረ ማለት ነው thus a unit change in x has a multiplicative effect on the mean of y okay on the mean of y ያ ነው እንግዲህ ያለው ሁኔታ so let a Poisson process involves the event of myocardial infarction ለምሳሌ ነው let a Poisson process involves the event of myocardial infarction MI encountered per month and is required to model it using a single factor say age of study participant in years measured in years suppose the estimates are ለምሳሌ alpha ምን ቢሆን ነው ይሄ ቢሆን beta ደግሞ ይሄን ያክል ቢሆን our estimate will be what log of mu is equal to alpha plus beta times x ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንትራችን ነው ማለት ነው okay therefore
for a 1 year increment እድሜ በአንድ ዓመት ቢጨምር ማለት ነው the expectation or mean number of event of mi increase by a factor of is the power of ይሄኛው 0.2565 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ምክንያት ቤታችን ስለሆነ ኦኬ ቤታችን ስለዚህ እድሜ በአንድ ዓመት ቢጨምር x በአንድ ዓመት ቢጨምር ኦኬ mu when the average number of mi infarction or myocardial infarction experienced will be what is the power of ይሄን ያክል ቁጥር ወይም ደግሞ በ2.6% ይጨምራል ማለት ኦኬ 2.6% per month ይጨምራል እንደማለት ኦኬ ያ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ እንደው ይሄ በቁጥር ለማሳየት ያክል ነው እንጂ ምን ማለት ነው ባጭሩ እቺ ጥሩ ምሳሌ ናት ኦኬ ሚዋን ነበረ ኦኬ x5 ሲሆን ሚዋን ነበረ ስለዚህ ኦኬ x5 ሲሆን ሚዋን ነበረ አቨሬጁ አሁን x6 ሲሆን ምን ሆነ ሚው2 ብንለው x6 ሲሆን ሚው2 ብንለው ሚው1 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ቤታ ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቬሪየብል በአንድ ዩኒት ሲጨምር ኦኬ ሚኑ በኢዘ ፓወር ኦፍ ቤታ ፋክተር ይጨምራል ማለት ኦኬ okay we can look at the predicted probability of number of MIs per month given a value of xi okay we can look at the predicted probabilities of number of MIs per month given a value of xi ለምሳሌ ያው let us assume that the number of myocardial infarction are distributed with Poisson with mean mu ይሄ ከሆነ obviously the probability of experiencing y number of MIs will be what is the power of mu negative mu is the power of y over y factorial okay where logarithm of mu is equal to ይሄ ይሆናል ማለት ነው በሌላ አባባል okay logarithm of mu ይሄ ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው okay so በዚህ በየቦታዎች ማስገባት እንችላለን ይሄን probability of y is equal to is the power of okay mu ማለት በሊኒየር ሪግሬሽን ፎርም ሲጻፍ ይሄ ማለት ነው okay ይሄ ማለት ነው and ምክንያቱም mu ማለት logarithm of mu okay ይሄ ከሆነ ማለት 0.34 plus 0.2026x ከሆነ mu ማለት ነው is the power of a linear regression term ማለት ነው is the power of ይሄኛው linear regression term ማለት ነው ስለዚህ በሚው ፋንታ እሱን እናስገባለን ኦኬ እዚህ ጋር በሚው ፋንታ ኤክስፖኔንት ኦፍ ዘ ሚን እናደርጋለን ዘ ፓወር ኦፍ እንላለን ከዛ y ፋክቶሪያል እናስገባለን ስለዚህ በሚው ፋንታን ያስገባነው እዚህ ጋር ሚው አለች እዚህ ጋር ሚው አለች በሱ አስገባለን ማለት ነው አርገን ስንሰራ you will get this value okay you will get this value so ይሄ just ይሄ ፎርሙላ በርግጥ የዚህ እንደው ሊንኩን just draw biostatistics 1 ላይ ያለውን probability በፖይሶን ሪግሬሽን በፖይሶን እንዴት እንደሚሰራ በፖይሶን ዲስትሪቢዩሽን እንዴት እንደሚሰራ አይታችኋል ወደ ሪግሬሽን ደግሞ እንዴት አሶሲኤትድ እንደሚሆን ምክንያቱም በሪግሬሽን ፊት የምናደርገውኛ ሚንን ነው ሚን ነምበር ኦፍ ኢቨንት ነው ኦኬ ኦር ሰርተን አውትካም ቬሪየብል ነውና እሱ ደግሞ እዚህ ፎርሙላ ውስጥ አለ probability distribution ላይ የዴንሲቲ ፋንክሽን ላይ አለ እሱን እዚህ ውስጥ እያስገባን እንዴት probability ካልኩሌት እንደምናደርግ ለማሳየት ነው just ብዙም ያን ያክል የዚህ ኮርስ እንትን አይደለም ከዛ ጋር ሊንክ እንድታደርጉት ነው right so now one important issue that you should consider when you deal about Poisson is dispersion for example when you see when you deal about linear regression the line assumptions are very important the line assumptions the normality the independency the linearity the independency the normality and the equal variance is the 4 assumptions and also we have also other additional assumptions but those are pertinent assumptions when you come to survival analysis you have to think about the proportional hazard assumption
because to use Cox regression, the proportional hazard assumption should be fulfilled. Similarly, when you talk about count data analysis or regression, Poisson regression, you have to think about dispersion. The dispersion ማሰብ ግድ ይላል። ምን ማለት ነው ዲስፐርሽን ማለት? ቫሪያንስ ማለት ነው። ስሙ እንደሚያመለክተው ቫሪያንስ ማለት ነው። ቅድም ካስታወሳችሁ በፖይሶን ዲስትሪቢዩሽን ጊዜ አንድ በጣም ወሳኝ አሳምፕሽን አለ። እሱም ምንድነው? the mean of the outcome variable is equal to the variance of the outcome variable የሚል አለ እና እሱ አሳምፕሽን በጣም አሳሪ አሳምፕሽን ነው። ልክ ለኦርዲናል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ለምሳሌ እዚህ ፓራላል ላይን አሳምፕሽን ያልነው እንዳልነው ሁሉ በፖይሶን ጊዜ ፕሮፖርሽናል ሃዛርድ አሳምፕሽን እንዳልነው ሁሉ በሊኒየር ሪግሬሽን ጊዜ the line assumptions እንዳልነው ሁሉ we need to have the equality of variance and mean. That means the dispersion assumption should be fulfilled in the case of count data. Okay. ችግሩ ምንድነው? ሚኑ ከቫሪያንሱ እኩል ሊሆን ይችላል ከሆነ ሰየው ፖይሶን ሪግሬሽን ተጠቀማለህ። ሚኑ ከቫሪያንሱ ሊያንስ ይችላል። በዛን ጊዜ ቫሪያንሱ ከበለጠ ኦቨር ዲስፐርሽን ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቫሪያንሱ ያንሳል። ኦኬ በዛን ሰዓት አንደር ዲስፐርሽን። ስለዚህ ሶስት ሴናሪዮ ነው ያለው። over dispersion when the variance is larger, equidispersion when the variance and the mean are equal, and under dispersion when the variance is smaller. So we apply only Poisson regression. We apply Poisson regression when the mean is equal to the variance. That means in the case of equidispersion. Very good. Therefore, ይሄንን ነው ያለነው። Always the variance of y given any covariate is equal to phi times the expected value. Expected value ማለት ሚኑ ማለት ነው እና ይሄ phi አንድ ከሆነ እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ phi አንድ ከሆነች እኩል ነው ቫሪያንሱ እና ሚኑ እኩል ነው ማለት ነው። it's obvious. phi ከአንድ ከበለጠ ቫሪያንሱ በልጧል ማለት ነው። phi ከአንድ ካነሰ ደግሞ ቫሪያንሱ አንሷል ወይም አንደር ዲስፐርሽን ነው ማለት ነው። so እነዚህን ቴስት ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህን ቴስት ማድረግ ወይም ደግሞ ማየት ግድ ይላል ማለት ነው። ታዩት ይሄ ችግር ከሌለ you can use Poisson regression። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች ሜቶዶችን ማማተር ግድ ይላል ማለት ነው። ኦኬ ሌሎች like we have the negative binomial distribution. If you have over dispersion or if you have under dispersion, you can look for general Poisson regression. Okay general ለሁሉም ይሆናል። ለኢኩዊ ለኦቨር and ለአንደር ዲስፐርሽን ስለሚሆን general Poisson regression መጠቀም ግድ ይላል ማለት ነው። ግድ ይላል ማለት okay when each dispersion level happens መቼ ነው each dispersion level happen የሚሆነው? ይሄ እንግዲህ ማለት ቫሪያንሱ ከሚኑ ጋር እኩል ወይም የሚበልጠው ወይም የሚያንሰው ምን ሲሆን ነው? for Poisson distribution phi is equal to 1. okay the outcome is generated by a pure Poisson process. okay outcome purely by Poisson process generated ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? phi is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው ወይም equidispersion ይሆናል። over dispersion የሚኖረው if there are missed variables which are highly affecting your outcome variable and is not considered in your model, ያ በሚሆንበት ጊዜ over dispersion ይገጥመናል። like ለምሳሌ ኤምአይን አፌክት የሚያደርጉ የተለያዩ ፋክተሮች ይኖራሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ቫሪያብል ኤክስ ከሆነ ኤጅ ከሆነ ለምሳሌ ኦር ጄኔቲክ ሜካፕ ከሆነ እና ያ ሞዴላችሁ ውስጥ ከሌለ ስለዛ አስመልክቶ ዴታ ሰብስባችሁ ሞዴል ካላደረጋችሁት ኦቨር ዲስፐርሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ምን ማለት ነው? if data related to key variables ኮሌክት ካልተደረገና የነዛን ኮምፓውንዲንግ ኢፌክት ኮንትሮል ካላደረግ ኦቨር ዲስፐርሽን ኦብቪየስሊ happen። ኦኬ አንደር ዲስፐርሽን የሚሆነው ምንድነው? አንደር ዲስፐርሽን የሚሆነው ደግሞ if the events occur in a certain pattern. okay if the events occurred with a certain pattern, ለምሳሌ number of mobile calls. okay number of mobile calls ልንወስድ እንችላለን። okay number of mobile calls አሁን በሰዓት አንተ ጋር የተደወለው 0 ሊሆን ይችላል 1 ሊሆን ይችላል 2 በሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ከጧት 1 ሰዓት ጀምሮ
12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት ምሽቱ ድረስ በእያንዳንዱ ሰዓት የተጠሩትን ብትቆጥራቸው እዛው ሰዓቱ ላይ ያለው እኮ ሞባይል ላይ ያለው እኮ ሰዓቱን ተመዝግቧልና ብትቆጥራቸው የመጡትን 0 ሊሆን ይችላል 1 ሊሆን ይችላል 2 3 ኢንፊኒቲ ኦኬ እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ይሄዳል። አሁን አንደር ዲስፐርሽን የሚሆነው ምንድነው? እነዛ ኮሎች ሲስተማቲካሊ አንተ ጋር የሚደርሱ ከሆነ ለምሳሌ ኢኳሊ ስፔስድ በሆነ አንተ ጋር የሚመጡ ከሆነ ፔሪዮዲካሊ ከሆነ ነው ማለት ነው። ግን ዊዝ ሃፋዛርድ ከሆነ ዊዝ ፒውር ፖይሶን ፕሮሰስ ከሆነ አት ኤኒ ታይም ሃፕን የሚሆነ ግን ሚኑና ቫሪያንሱ እኩል ሊሆን ይችላል። ኦኬ ራንደምሊ የሚሆን ከሆነ ሚኑና ቫሪያንሱ እኩል ሊሆን ይችላል ወይም ኢኩዊ ዲስፐርሽን ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን with a certain pattern ኢኳል ኢንተርቫል አንዱ ነው ከዛ ፓተርን ውስጥ ኦኬ ለምሳሌ ፓተርን ሲባል የግድ ኢኳል ብቻ አይደለም። ልክ የመጀመሪያው ኮል ከ1 ደቂቃ በኋላ መጣ ቀጥሎ ያለው ኮል ኦኬ ከ2 ደቂቃ ቀጥሎ በሶስተኛው አራተኛው ይሄ ራሱ ፓተርን ነው። እንደዚህ አይነት ፓተርን ካለው ዜን አንደር ዲስፐርሽን የመሆን ነገር አለ ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም there is a sort of dependency among the outcomes በዛን ሰዓት አንደር ዲስፐርሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለዛ የአፕሮፕሪየት ስታቲስቲካል ሜተድ መጠቀም አለብህ ማለት ነው። ኦኬ መጠቀም አለብህ ማለት ኦኬ ሞዴልስ in the presence of over or under dispersion ያው እኩል ከሆነ ምንም ችግር የለውም ፖይሶን የምንጠቀም ብለናል። ያው በዚሁም ያወቃችሁት ሄዱ ብለን ነው እንጂ ይሄ ከቶፒካችሁ ውጭ ነው ራይት ይሄ ከቶፒካችሁ ውጭ ነው። ግን if there are over dispersions and under dispersions what do we do? One, in the case of equidispersion use either Poisson or generalized Poisson regression. Equidispersion ከሆነ Poisson መጠቀም ትችላለህ or it doesn't matter whether you use generalized Poisson or not. When the variability is over dispersed use either negative binomial or generalized Poisson regression. Okay? Negative binomial መጠቀም ትችላለህ or generalized Poisson መጠቀም ትችላለህ። አንደር ዲስፐርሽን ከሆነ ግን ጀነራላይዝድ ፖይሶን ምክንያቱም ኔጌቲቭ ባይኖሚያል ለኦቨር ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ፖይሶንም ደግሞ ለኢኩዊስ ብቻ ስለሆነ ዩኒቨርሳል ለሁሉም የሚሆነው ጀነራላይዝድ ፖይሶን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ናው እስቲ ትንሽ ሶሪ አሁን የምሰጣችሁ ዴታ የሄልዝ ዴታ አይደለም እንዴታውን ስለወደድኩት ነው የምጠቀመው እንጂ ለማስተማር ስለሚመች ነው እንጂ የሄልዝ ዴታ አይደለም። ኤኒዌይ ግን ለማስተማር ጥሩ ነው ለመረዳዳት ይጠቅማልና እስቲ ስለ ዴታው ታሪክ ልንገራችሁ። we use data from the statalog provided by this guy Long on the number of publications produced by PhD biochemists to illustrate the application on the models mentioned. The variables in the data set include okay art ማለት articles in the last 3 years of PhD okay okay outcomeችን ምንድነው? the number of publications produced by PhD biochemists to illustrate the application on the model mentioned. The variable in the data set include art that means articles in the last 3 years of PhD ማለት ነው። ማለት አውትካማችን ምንድነው? በአለፉት 3 አመታት ውስጥ ፐብሊሽ ያደረጓቸው አርቲክሎች ብዛት ናቸው የፒኤችዲ ተማሪዎች እና አንድ የፒኤችዲ ተማሪ ምንም ፐብሊሽ ካላደረገ 0 ነው፣ አንድ ካደረገው 1 ነው፣ ሁለት ካደረገው 2 ኤክሴትራ ራይት ኤክሴትራ። ስለዚህ አርት ስንል articles in the last 3 years okay dependent outcomeችን ነው። ፌም ፖሊድ 1 for females 0 ማለት ምን ማለት ነው? ሜል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴክስ ነው። ፌም ማለት ሴክስ ለማለት ነው። ፌም 1 ፊሜል ከሆነ ነው፣ 0 ደግሞ ሜል ከሆነ ነው ማለት። ፕሪስቴጅ ኦፍ ፒኤችዲ ፕሮግራም አለ ኦኬ ፑርና ጉር ሊሆን ይችላል። ኤንድ ሜንት ማለት ሜንተሩ የዛ ፒኤችዲ ተማሪ ሜንተር ወይም ሱፐርቫይዘር ፐብሊሽ ያደረገው አርቲክል ብዛት during the last 3 months ኦኬ። ምክንያቱም የዛ ፒኤችዲ ተማሪ ሜንተር ብዙ ፐብሊሽ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ተማሪ ብዙ ፐብሊሽ ሊያደርግ ይችላል። እስቲ ፋክተሮችን እንያቸው። እንግዲህ አውትካማችን ነምበር ኦፍ አርቲክልስ ፐብሊሽድ ነው።
during the last 3 years ስለዚህ ሜል ናቸው ወይስ ፊሜል ናቸው ለፐብሊኬሽን ቅርብ የሆኑት usually in Ethiopian case ሜል ናቸው ለፐብሊኬሽን የቀረቡት ምክንያቱም ፊሜሎች የተለያየ ስራ ስለሚበዛባቸውና ሪስፖንሲብል ስላልሆኑ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለባቸው they may not have enough time to work on their manuscripts or paper or articles right? So the number may be smaller so this could be one factor marital status አንዱ ነው marital status married የሆነ ወይም የሆነች ብዙ ፐብሊሽ ላያደርግ ይችላል ሶስተኛው ቀደም ዘልዩዋለሁ kid 5 ማለት children under 5 ያለው ሰውስ ወንድም ሆነ ሴት ኦኬ children under 5 ያለው ከሆነ ብዙ ላይመቸው ይችላል በተለያየ ምክንያት ስለሚበዛበት ከልጅ መያዝ ጋር ወይም ምናምን ከማኔጅመንት ጋር ተያይዞ እንደዛ ኦኬ and PhD prestige እንደዚሁ ያ ዩኒቨርሲቲ በPhD ፕሮግራም በጣም የታወቀ ከሆነ እና ጥሩ ፕሪስቴጅ ካለው እንደዚሁ ተማሪዎች እንዲ ፐብሊሽ እንዲያደርጉ ያበረታታል ያስገድድ ይሆናልና ያም አንድ ፋክተር ነው ይሄን ዴታ ከዚህ ዌብሳይት ማግኘት ትችላላችሁ ቀጥታ እኔም ሼር አደርጋችኋለሁ ኦኬ ስለዚህ በዚህ ዴታ እስቲ መጀመሪያ አሰስ እናድርገው መጀመሪያ እስቲ ሚንና ቫሪያንሱን እንየው እንግዲህ ሚንና ቫሪያንስ ለማድረግ በማንኛውም ዴታ ምንድነው ያለው ሰም ኤኒ ቫሪያብል ላይ ሰም አርት ብትሉት አርት ሰም አርት ብትሉት አርትን ወይም number of articles published during the last 3 months summarize ያደርግላችኋል ማለት ኦኬ summarize ያደርግላችኋል ማለት እና ሚንና ቫሪያንሱን ታገኛላችሁ አሁን ሚኑ እንደምታዩት እዚህ ላይ 1.69 ነው ቫሪያንሱ 3.72 ነው ከሁለት እጥፍ በላይ ይበልጣል ኦኬ እና ኦቨር ዲስፐርስድ ነው ኦኬ በእርግጥ እዚህ ላይ ምንም አይነት ኢንዲፔንደንት ቬሪኤብል አላየንም ግን ኦቨር ዲስፐርሽን ያሳያል እዚህ ላይ ምክንያቱም ዘሚንና ቫሪያንሱ ስታዩት ሰመራይዝ ብላችሁ የምታዩት በጣም ከሁለት እጥፍ በላይ ነው how large is large of course አንድ እንትን ነገር ሆኖ ይሄንን ሴንስ ማድረግ እንችላለን ኦኬ ኦቨር ዲስፐርሽን አለ ማለት ነው ኦቨር ዲስፐርሽን ከሆነ you can use either ምንድነው ያለው ኔጌቲቭ ባይኖሚያል or general